Niemand auf dieser Welt versteht die Quantenmechanik wirklich. Das ist kein Schurz und es stammt nicht von einem Zweifler, sondern von Richard Feynman, einem der brillantesten Physiker, die gelebt haben. Ein Mann, der einen Nobelpreis gewonnen, der die Naturgesetzen gleichungen fast, die bis heute auf seinen Stellen hinter dem Komma genau funktionieren, und der trotzdem offensiv, das niemand begreift, was dies gleichungen eigentlich über die Wirklichkeit aussagen. Genau hierer beginnt ein der erstenlichsten Ideen der modernen Physik. Die Vorstellung, dass unser Universum vielleicht nicht das Einzige ist. Das is unsäglich Paralleluniversen geben könnt, in denen alles, was passieren kann, tatsächlich passiert. Bleib dran, denn was du in den nächsten 20 Minuten erfährst, könnt den Sicht auf die Realität für immer verändern. Doch bevor zu den Paralleluniversen kommen, müssen wir den Mann verstehen, der uns durch den Fuhet. Richard Feynman wurde 1918 in New York geboren. Skan als kleiner Jung lernt von seinem Vater etwas, das sein ganzes Leben begleiten sollt. Als sie gemeinsam durch den Wald spazierten, und der kleine Richard nach dem Namen eines Vogels fragt, antwortet sein Vater. Du kannst den Namen dieses Vogels in allen Sprachen der Welt kennen und trotzdem überhaupt nichts über ihn wissen. Schau lieber, was tut, das ist es, was zählt. Dies Lection wird zum Fundament von Feynmans Denken. Ein Etiket ist nicht dasselbe wie ich verstehen. Und ironischerweise sollt ein ausgerechnet die Quantenmechanik vor ein Wand stellen, und der selbst des tiefst Verstehen aufhört. Feynman studiert am MIT, promoviert in Princeton und stand mitten in einer Revolution der Physik. Ein Herren hatten Giganten wie Einstein, Bohr, Heisenberg und Schrödinger ein Verlig nu Beschreibung der Wirklichkeit geschaffen. Ihr Mathematik war a Temperoben Präzis. Sie konnte des Verhalten von Atomen und Licht mit unglaublicher Genauigkeit vorhersagen. Doch es gab ein Problem, das niemand lösen konnte. Die Gleichungen funktionierten perfekt, aber niemand wusste, was sie wirklich bedeuteten. Die Mathematik sagt voraus, das Verstehen blieb aus. Und im Zentrum dieses Rätsels stand ein einziges Experiment, das Feynman später als das Herzstück der gesamten Quantenmechanik bezeichnet. Stell dir ein Wand mit zwei schmalen Spalten vor. Wenn du kleine Kugeln dagen wirfst, ist alles einfach und logisch. Manch fliegen durch den linken Spalt, manch durch den rechten, und auf der Wand dahinter entstehen genau zwei Streifen. Genau das, was man erwartet. So verhalten sich Teilchen. Jetzt ersetzen wir die Kugeln durch Wasserwellen. Die Wellen laufen durch beide Spalten gleichzeitig, überlagern sich und erzeugen auf der anderen Seite ein Muster aus hellen und dunklen Streifen. Wo zwei Wellenberg aufeinandertreffen, verstärken sie sich, wo Berg auf Tal trifft, löschen sie sich aus. Dieses Streifenmuster nennt man Interferenz, und dies ist das eindeutige Erkennungszeichen von Wellen. So weit, so klar. Teilchen machen zwei Streifen, Wellen machen ein Interferenzmuster. Jetzt wird es seltsam. Die Physiker skickten einzelne Elektronen durch die beiden Spalten. Ein Elektron ist ein winziges Teilchen, kleiner als ein Atom. Beim ersten Elektron erscheint ein einzelner Punkt auf dem Schirm. Sieht aus wie ein Teilchen, alles in Ordnung. Doch dann führen sie ein zweites, ein drittes, ein hundertstes, schließlich zehntes Elektronen immer nur eins nach dem anderen. Und langsam, Punkt für Punkt, baut sich auf dem Schirm ein Muster auf. Aber nicht zwei Streifen. Es entsteht ein Interferenzmuster. Das Muster von Wellen. Doch wie kann das sein? Wir haben doch einzelne Teilchen verschickt, eins nach dem anderen. Mit was sollt sich ein einzelnes Elektron überlagern, wenn es ganz allein durch die Apparatur fliegt? Die einzig mögliche Antwort ist so verrückt, dass sie kaum zu glauben ist. Jedes einzelne Elektron geht durch beide Spalten gleichzeitig und interferiert mit sich selbst. Es ist nicht hierer oder dort, es ist auf Weise überall zugleich, bis es auf dem Schirm auftrifft. Das Elektron verhält sich wie ein Well aus reiner Möglichkeit, die sich über den ganzen Raum ausbreitet. Und in dieser Stelle stand selbst Feynman vor seiner Tafel und kratzt sich am Kopf. Wie kann das sein? Doch das eigentlich Wunder kommt erst nach. Die Physiker dachten sich, schauen wir doch einfach hin. Sie bauten einen winzigen Detektor in einen der Spalten, zu sehen, durch welchen das Elektron tatsächlich fliegt. Und in dem Moment, in dem sie beobachten, durch welchen Spalt das Elektron geht,
Jeskiet etwas unfassbares. Das Interferenzmuster verschwindet. Sofort. Auf dem Skirm Erschienen wieder nur zwei Streifen, des Verhalten von Juerhenlichen Teilchen. Das Elektron benimmt sich plötzlich wie ein Kugel. Es ist als wust es, das es beobachtet Word. Dieselbe Apparatur, dieselben Elektronen, und doch ein Verlig anders Verhalten, nur weil jemand hinschaut. Der bloß Akt der Beobachtung verändert die Realität selbst. Schaust du nicht hin, verhält sich das Elektron wie ein Well aus Möglichkeiten. Schaust du hin, wird es zu einem festen Teilchen mit einem bestimmten Ort. Higherer Zerbricht des Alt-Weltbild. Die klassische Physik von Newton war wie ein perfektes Uhrwerk. Alles hat ein klar Ursache und ein klar Wirkung, alles war vorhersagbar. Doch die Quantenwelt zertrümmert dieses Uhrwerk. Vor der Beobachtung existiert ein Teilchen nicht als Festsach, sondern als ein Wolk aus Wahrscheinlichkeiten. Erst die Messung scheint zu entscheiden, was wirklich Word. Genau dieses Experiment, sagt Feynman, enthält alle Geheimnis der Quantenmechanik. Die Weltteilchen Dualität, den beobachter Effekt, die Wahrscheinlichkeit, die Unschärfe. All steckt in diesen zwei kleinen Spalten. Feynman selbst entwickelt ein genial Neuart, dieses Verhalten zu beschreiben. Sie heißt Pfadintegral. Stell dir vor, ein Elektron will von Punkt A nach Punkt B gelingen. In unserer normalen Welt nimmt es einen Weg. In Feynmans Bild nimmt es alle möglichen Wege gleichzeitig. Den geraden Weg, den gebogenen, den verschlingenen, sogar Wege, die scheinbaren, die falsch Richtung führen. Jeder möglich Weg trägt etwas zum Endergebnis bei, und erst die all dieser Wege ergibt, was wir am Ende messen. Das Elektron erkundet Saususagen jede Möglichkeit der Existenz auf einmal. Und genau hierer öffnet sich die Tür zu einer der atemberaubendsten Ideen überhaupt. Wenn ein Teilchen wirklich alle Möglichkeiten zugleich auslebt, was passiert dann mit den Möglichkeiten, die wir nicht beobachten? Verschwinden sie einfach, oder existieren sie weiter? Der Physiker Hugh Everett schlug 1957 ein radikal Antwort vor, die heute als Viele-Welten-Theorie bekannt ist. Sen Idee ist so einfach wie schwindelerregend. Vielleicht kollabiert die Wellenfunktion gar nicht. Vielleicht verschwinden die anderen Möglichkeiten niemals. Vielleicht werden sie alle real, jede in ihrer eigenen Welt. Jedes Mal, wenn ein Quantenereignis stattfindet und mehrere Ausgänge möglich sind, spaltet sich das Universum auf. In einer Welt geht das Elektron durch den linken Spalt, in einer anderen durch den rechten. Beide existieren nur in getrennten Wirklichkeit. Denkt es einen Moment zu Ende. Wenn das stimmt, dann gibt es nicht nur ein Universum, sondern unendlich viel. Ein gigantischer, sich ständig verzweigender Baum aus Realitäten. Und in jeder dieser Verzweigungen lebt ein Version von allem, was geschehen kann. Es gäbe ein Universum, in dem du heute ein andere Entscheidung getroffen hast. Eins, in dem du einen anderen Beruf gewählt hast. Eins, in dem du diesen Satz nicht gehört hast. Jede Möglichkeit, die nicht eingetreten zu sein scheint, wäre in irgendeiner Parallelwelt Wirklichkeit. Es klingt wie Science Fiction, doch es ist ein ernsthaft wissenschaftlich Deutung, die aus genau derselben Mathematik folgt, die unser Computer und Smartphones zum Laufen bringt. Es ist wichtig, ehrlich zu bleiben. Die Viele-Welten-Theorie ist nicht bewiesen. Niemand kann in ein Paralleluniversum hineinblicken, und vielleicht wird das niemals möglich sein. Es ist eine Interpretation, eine mögliche Erklärung dafür, was die Gleichungen bedeuten. Aber sie ist auch nicht widerlegt, und einige der klugsten Physiker der Welt halten sie für die einfachste und ehrlichst Lesart der Quantenmechanik. Denn sie verlangt keinen geheimnisvollen Kollaps, kein besonder Rolle des Beobachters. Sie nimmt die Mathematik einfach beim Wort, und genau das macht sie so verstörend und so faszinierend zugleich. Doch die Viele-Welten-Theorie ist nicht die einzige Deutung. Die orthodoxe Sicht, die sogenannte Kopenhagener Deutung von Bohr und Heisenberg, sagt, dass die Wellenfunktion bei der Messung zusammenbricht und nur eine Realität übrig bleibt. Eine andere Idee, die Pilotwellentheorie von de Broglie und Bohm, behauptet, die Welt sei in Wahrheit vollkommen festgelegt, würden nur nicht alle Verborgenen Größen sehen. Und es gibt noch weiter Deutungen. Das Verblüffende ist, nach 100 Jahren herrscht keine Einigkeit. Alle diese Interpretationen machen exakt dieselben Vorhersagen. Kein Experiment kann sie besser unterscheiden. Wir können also rechnen, wir können Vorhersagen, aber wir wissen nicht,
was werkelijk de drossen geschied. Dies tief seltsamkeit zeigt sich auch an anderer Stelle. Werner Heisenberg entdeckt, dass man den Ort und den Impuls eines Teilchens niemals gleichzeitig exakt kennen kann. Genauer du den Ort missint, desto unschärfer wird die Geschwindigkeit und Umgekehrt. Das ist kein Mangel unserer Messgerät, sondern ein eingebaut Grenz der Natur selbst. Die Wirklichkeit hat Saususagen keinen schärferen Boden. Auf der untersten Ebene ist die Welt unweigerlich verschwommen. Und dann ist danach das Phänomen, das selbst Einstein nicht akzeptieren wollte. Die Verschränkung. Zwei Teilchen können so miteinander verbunden sein, dass eine Messung einen sofort den Zustand des anderen festlegt, egal wie weit sie voneinander entfernt sind. Ein Meter, ein Kilometer, ein Lichtjahr, es spielt keine Rolle. Einstein nannt das Spirtisch die Spuckhaft Fernwirkung und war überzeugt, dass etwas in dieser Beschreibung unvollständig sein muss. Doch Experiment die Sognen Bell-Tests haben es immer wieder bestätigt. Die Verbindung ist real, in diesem seltenen Fall hat Einstein unrecht. Die Natur ist tatsächlich spuckhaft, wichtig ist allerdings. Dabei wird keine Information schneller als das Licht übertragen. Es ist eine Korrelation, kein Funkspruch durch den Raum. Angesichts all dieser Rätsel entwickelten viele Physiker eine pragmatische Haltung, die man halb Schirrschaft so zusammenfasst. Halt den Mund und Richne. Mit anderen Worten, die Gleichungen funktionieren, also benutze sie unserbrich dir nicht den Kopf über ihre Bedeutung. Das ist verständlich, und es ist enorm erfolgreich. Quantencomputer, Laser, moderne Elektronik und sogar quantensicher Verschlüsselung beruhen auf genau dieser Physik. Wir nutzen die Quantenwelt jeden Tag, und sie wirklich zu verstehen. Doch Feynman wusste, dass das nicht das letzte Wort sein konnte. Sagt, die Natur sei absurd und wir mussten das einfach akzeptieren. Nicht ein bisschen seltsam, sondern grundlegend absurd, gemessen in unserem Alltagsverstand. Und hierer zeigt sich vielleicht die größte Lektion dieses ganzen Manns. Feynman hat den Mut, drei einfach Wort auszusprechen, die viel kluge Menschen vermeiden. Ich weiß es nicht. Für ein Wort ist kein Zeichen von Schwäche, sondern die Höchstform intellektueller Ehrlichkeit. Echt Wissenschaft besteht nicht darin, so zu tun, als hätte man auf all sein Antwort, sondern darin ehrlich zu sagen, wo das Wissen entdeckt. Ein Mensch, der mit großen Worten Sicherheit vortäuscht, steht auf einem brüchigen Fundament. Ein ehrlicher Forscher degen baut auf dem festen Grund des eigenen Nichtwissens und kann von dort aus weitergehen. Vielleicht ist das tiefst in all dem Überfulgens. Die wir über dies Rätsel nachdenken, sind selbst Teil des Universums. Wir bestehen aus genau denselben Atomen, die wir untersuchen. Feynman drückt es einmal so aus. Wir sind der Teil des Universums, der sich selbst betrachtet. Atom, die über Atom nachdenken. Vom Atom über Molekül, Zellen und Nervenzellen bis hin zum Gehirn und schließlich zum Bewusstsein erstreckt sich ein Reis, die wir bis heute nicht erklären können. Wenn die Realität auf ihrer untersten Ebene aus Möglichkeiten und Wahrscheinlichkeiten besteht, was bedeutet das dann für uns? Für unsere Entscheidungen, vielleicht sogar für unseren freien Willen. Niemand hat darauf eine sichere Antwort. Und vielleicht ist genau das die schönste Botschaft. Niemand versteht die Quantenmechanik vollständig, und das ist nicht das Ende der Geschichte, sondern ihr Anfang. Es bedeutet, dass das Universum noch immer voller Geheimnis steckt, die darauf warten, entdeckt zu werden. Ob es nun unendlich viel Paralleluniversen gibt oder nur dieses ein, ob hinter dem Schleier ein verborgene Ordnung wartet oder reine Wahrscheinlichkeit regiert, wir wissen es noch nicht. Aber wir dürfen weiter fragen, weiter staunen und weiter forschen. Richard Feynman ist 1988 gestorben, doch seine Haltung lebt weiter. Bleib neugierig sei ehrlich über das, was du nicht weißt, und gib niemals auf, die Wunder dieser seltsamen, absurden und wunderschönen Welt verstehen zu wollen. Denk für Zuschauen,